in the real valued function, we have some types of functions and their graphs. So before going to this one, let's see a graph, basic knowledge of a graph. How to draw a graph? In this play, let's take horizontal and a vertical line. They will intersect perpendicularly at this point. Where they are intersected, that point is called a midpoint or origin. Its value is a 0, 0. So horizontal line is called x-axis. It is denoted by x dash. And vertical line is called y-axis. That is y dash. And in the x-axis, right side values are positive values 1, 2, 3 like that, and left side values are negative -1, -2, -3 like that. Similarly, in the y-axis, above the x-axis, y values are positive, and below the x-axis, y values are negative. This is a basic knowledge of a graph. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಆಮೇಲೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಆರ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಅಡ್ಡವಾಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಓ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ವೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೈ ಓ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಇರ್ತದ. ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುವೆಲ್ಲನೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀವಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದೆಲ್ಲನೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ದ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬೋವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಈ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಏನದಾವಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀವಿ. +1, +2, +3 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಏನದಾವಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀವಿ. -1, -2, -4 ಈ ಟೈಪ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, here also positive, and this side negative, and this side also negative. ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟಂತೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇರಬೇಕು ಎಂಡಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 0 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾ, ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾ, ವೈ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾ. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಾರೆ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಫಕ್ಕೂ ಲೈನ್ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. Types of functions, in that first one is identity function. First one is identity function. What is mean by identity function? It means a function f from R to R. ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಏನದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಇರುತ್ತೆ such that a to b from a non-empty set a to non-empty set b. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಇರ್ತಾವ. ಎ ದಿಂದ ಬಿ ಗೆ ಇರುವ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಅದನ್ನ. Now also I mentioned that one f such that from R to R is a function. It is defined by
is defined by ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ f of x is equal to x. f of x is equal to x. Here for all x belongs to, here for all the x belongs to some real numbers. r ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತದ. r means what here? Real number. A function f from r to r is defined by f of x is equal to x for all x belongs to r is called a identity function. Is called identity function. Remember this one. Identity function ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಏನು ನೆನಪಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ so f of x is equal to x. So in the previous section we have seen a comma b. It is one of the order pair. Here a is the pre-image of a b. b is the image of a. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ? f of a is equal to b ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ f of x is equal to x ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ 5 mark ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 5 mark ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಏನದ ಡೆಫಿನೇಷನ್? ಹಿಯರ್ a function f from r to r is defined by f of x is equal to x for all x belongs to r is called a identity function. What is the graph? See here. Draw the graph. X axis, y axis, and this side +1, +2, +3, and above +1, +2, +3, and left side -1, -2, -3, and down -1, -2, -3. This is a basic graph. Now identity function says that f of x is equal to x ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ f of x ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ y. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ y. y is equal to f of x. x, y ತಗೋತೀವಾ? ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? x, y ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ f of x is equal to y ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಲೈಕ್ ಓನ್ಲಿ y ಮತ್ತು x ನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. f of x is equal to 1 ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ x ಬೆಲೆನೂ 1 ಆಗುತ್ತಾ? 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಆಗುತ್ತಾ? 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 ಆಗುತ್ತಾ? 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುವಂಗ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡನ್ನೂ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುವಂಗ 1 ತಗೊಂಡಾಗ 1 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1 1 ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತಾ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. 2 2 ತಗೊಂಡಾಗ 2 ಮೇಲೇನು ಕೂಡ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ ನೀಟಾಗಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಕೇಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರಾಫ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. This is identity function graph clearly. Okay? ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್? ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫೈನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್, draw the graph and write down its domain and range. Domain and range. So
ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ? And range. So already you know that what is mean by domain. In the function, in the relations, first set elements are called, whole first set is called domain, and in the second set elements which are related with the set A are called a range, or called a range. Function ಹೇಗದಲ್ಲಿ observe here, f from r to r, real number ಇಂದ real number ಗೆ ಅದಂದ್ರೆ, see here one thing ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, x, y ಇರುತ್ತಾ, ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅನ್ನ x, y ಅಂತ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. What is mean by x, what is mean by y in the order pair? In the order pair, x is the first element, y is the second element. It's common for all the things. In the functions, y is the image of x. Y is the image of x. X is the pre-image of y. Y is the pre-image of y. X ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ? ಸಿ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ x ಇರುತ್ತೆ. y ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಡೊಮೇನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೊಮೇನ್ ಆ ರೇಂಜ್ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ. ಹೇಗಿದೆ ಫಂಕ್ಷನ್? ಎಕ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎಫ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಅದಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಲ್ಲಿ ಡೊಮೇನ್ ಇರ್ತದ, ವೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಇರ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲದ, ಇಲ್ಲದ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, ವೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೋತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಯಾವ? Is there any end point here? No, here there is one arrow mark is there. It means a continuously. Here also arrow mark is there. It is also continuous. Continue. This one is this one, this one, this one. So all the lines are continuously and so on up to where? Up to infinite. Up to infinite. So minus infinite to plus infinite, all the numbers are called real numbers. Minus infinite ದಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವರೆಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೊಮೇನ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿದಾವ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಲೈನ್ ಹಿಂಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ಯದ, ಹಂಗ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾವ, ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಯದ, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾವ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಪ್ಲಸ್, ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತಾ. therefore its a domain is a real numbers, that is a r. And what about range? Range it means a y axis, y values. Here y values are up to so on infinite, plus infinite. Here up to so on minus infinite, plus infinite to minus infinite. Again it is called a real numbers. So range is also r. Range is also r. Therefore it has 5 marks now. See, you have to observe a graph once again clearly. ಏನೇನು ಕೇಳಿದಾರೋ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಏನೇನು ಬರ್ದೀವಿ? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅದ, ಗ್ರಾಫ್ ಅದ, ಡೊಮೇನ್ ಅದ, ರೇಂಜ್ ಅದ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇಷ್ಟು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಗ್ರಾಫ್ ನೆನಪಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೊಮೇನ್ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಈಸಿಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈಸಿಲಿ ಬರೀತೀರಿ. Okay? The second one is constant function. Constant it means it has a fixed. So constant function it means it is definition is a function defined by f from r to r, f from r to r
f of x is equal to c, where c is constant, where c is constant. So this function is called constant function. This function is called constant function. Read once again. A function f from R to R defined by f of x is equal to c, where c is a constant, is called constant function. Here you have to observe once again the function. Function is what here? F from R to R. Real numbers in the real number go there. Then definition is what? F of x is equal to c. It means y value is a c. Draw the graph. X-axis, y-axis, origin, and these are minus, okay. Now in this graph, here f of x and c, f of x is equal to c. Clear agutte concept? F of x equal to c, it means ಇಲ್ಲಿ ಏನದ x ಅದ, ಈ ಸೈಡ್ ಏನದ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ c ತಗೊಂಡಿವಿ. So y is equal to c ಅದ. C, it means it has some constant value. First value ಏನದ x ಅದ. X, it means on the x-axis forever. That side positive infinite and this side negative infinite forever, all the terms. But for the y values, has some constant, it may be 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter, like that only. So for the constant term, you have to take the graph at this point. This is a graph. And what is the distance? This one we don't know exactly. Don't consider this one. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟದ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟದ? ಅದು ಸಿ ಅದ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಅದ. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ? y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ. y ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಉಳಿದಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ. ದಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. At this point distance is c. Similarly in this point also distance is c. It will not be changes at any point. So if the distance is a constant, that function is called constant function. Then what about a domain and a range? So finally we get one more term, domain and range. Domain, it means x-axis. Where is the x-axis? This one. Is there any endpoint to left side or right side? Here there is no endpoint. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಹಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಏನದು? ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ದಟ್ ಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ R. And similarly range it means a y axis. See here from 0 to this one it is constant. Here is the end point. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ.
some constant value gained agedala. Therefore that constant distance is called a range. You can take as a safe. That constant distance is called a range. You can take this one. Okay, remember that one. Constant function is also important for a 5-mark question. Definition, graph, domain and range. These are the important terms.